Hello everyone, I am Kaushik Lele. I welcome you all in my Marathi reading and listening practice session. As some of you may know that yesterday was the final match of tennis tournament French Open and Djokovic won the tournament. So I thought let me take the same topic for today's session. So I am reading news from the Marathi newspaper. Please pause the video and try to read it, and then I will read it out for you and explain you it in English and Hindi. Okay, let me start. नोवाक जोकोविचने जिंकले फ्रेंच ओपन. नोवाक जोकोविच won फ्रेंच ओपन. नोवाक जोकोविचने जीता फ्रेंच ओपन. सर्बियाच्या नोवाक जोकोविचने ग्रीसच्या स्टेफानोस सित्सिपासचा 6-7, 6-8, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 असा पराभव करत फ्रेंच ओपन ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले. So we'll see the important words. विजेतेपद is championship. स्पर्धा competition. So I think most of the words are here are proper nouns or names. So the Novak Djokovic from Serbia defeated Stefanos Tsitsipas of Greece with these scores, and he won the championship title of the French Open Grand Slam tennis competition. So in Hindi, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराते हुए फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस स्पर्धा प्रतियोगिता का विजेतेपद हासिल किया. 2 सेटची पिछाडी असताना जोकोविचने सित्सिपासचे आव्हान मोडून काढले आणि कारकिर्दीतील 19वे ग्रँड स्लॅम पटकावले. पटकावणे means to bag or to win something. कारकीर्द means career. So कारकिर्दीतील 19वे ग्रँड स्लॅम, 19th ग्रँड स्लॅम in his career. आव्हान challenge. मोडून काढणे it means to overcome that challenge. पिछाडी it means to be behind, to be at the back side. So 2 सेटची पिछाडी means behind by 2 sets. So as Djokovic was behind by 2 sets, he overcame the challenge of Tsitsipas and bagged the 19th Grand Slam of his career. In Hindi, 2 सेट से पीछे चलते जोकोविच ने सित्सिपास का आह्वान या चुनौती का सामना किया और अपने करियर के 19वें ग्रँड स्लॅम हासिल किया. मोसमात आयोजित होणाऱ्या 4ही ग्रँड स्लॅम जेतेपद किमान 2 वेळा पटकावण्याचा भीमपराक्रम जोकोविचने करून दाखवला. पराक्रम it means bravery or achievement. Bhim Parakram. So the Bhim is the character from Mahabharata. So great achievement. Mosam means season. Ayojit hone means to get organized. So all the 4 Grand Slam championship or all the 4 Grand Slam that get arranged in one season, and the championship of all of them at least 2 times. पटकावण्याचा to bag the championship at least 2 times is the record which Djokovic has created. So he has won the championship at least
twice on all the 4 Grand Slam tournaments. So मौसम में आयोजित होने वाले 4 ही ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं का विजेते पद कम से कम 2 बार हासिल करने का पराक्रम जोकोविच ने कर दिखाया है. गेल्या 52 वर्षांच्या इतिहासात हे कुणालाच जमले नव्हते. In past 52 years, in the history of past 52 years, nobody could have achieved this feat. जमने, it means to be able. So nobody was able to do this. गए 52 सालों के इतिहास में यह किसी को ही नहीं साध्य हुआ था. जोकोविचच्या ग्रँड स्लॅम जेतेपदांची संख्या 19 झाली आहे. So the Grand Slam championship of Djokovic is now 19. The count is 19. संख्या count. तो जोकोविच के ग्रैंड स्लैम जेते पद की संख्या अब 19 हो गई है. त्याच्या पुढे रॉजर फेडरर आणि राफेल नडाल प्रत्येकी 20 जेतेपदांसह पुढे आहेत. सो रॉजर फेडरर and Rafael Nadal are ahead of him with 20 championship each. So उसके आगे रॉजर फेडरर और राफेल नडाल हर एक के पास 20 जेते पद चैंपियनशिप से वो आगे हैं. जोकोविचचे फ्रेंच ओपनचे हे दुसरे विजेतेपद ठरले आहे. सो फॉर जोकोविच दिस इज द second championship, a second victory in French Open. So Djokovic का फ्रेंच ओपन में ये दूसरे बार विजेता वो साबित हो गया है. याआधी त्याने 2016 मध्ये ही स्पर्धा जिंकली होती. याआधी बिफोर दिस अर्लियर ही हैड वन दिस टूर्नामेंट इन 2016. इन हिंदी, इसके पहले उसने 2016 में यह स्पर्धा जीती थी. एमर्सन आणि लेव्हर यांच्यानंतर प्रत्येक ग्रँड स्लॅम जेतेपद किमान 2 वेळा जिंकणारा जोकोविच हा 52 वर्षांच्या इतिहासातील एकमेव टेनिसपटू ठरला आहे. सो दिस इज द सेम सेंटेन्स विच वी हॅड सीन हियर. सो he is the only tennis player in last 52 years who has won every Grand Slam twice after Emerson and Lever. In हिंदी, एमरसन और लेवर के बाद हर ग्रैंड स्लैम जेते पद कम से कम 2 बार जीतने वाला जोकोविच 52 सालों के इतिहास में सिर्फ एकमात्र टेनिस खिलाड़ी साबित हुआ है. 19 ग्रैंड स्लैम, 19 ग्रैंड स्लैम्स, 19 ग्रैंड स्लैम. द लिस्ट इज गिवन. जोकोविच आणि ग्रँड स्लॅम विजेतेपद: ऑस्ट्रेलिया ओपन 9, फ्रेंच ओपन 2, विम्बल्डन 5, अमेरिकन ओपन 3, एकूण 19. So Djokovic and Grand Slam Championship: Australian Open 9 times, French Open twice, Wimbledon 5 times, American Open 3 times, total 19. So Djokovic और Grand Slam Championship in हिंदी: ऑस्ट्रेलिया ओपन 9 बार, फ्रेंच ओपन 2 बार, विम्बल्डन 5 बार, अमेरिकन ओपन 3 बार, कुल मिलाकर 19. So that's it for today's session. I hope you find it interesting and liked it. Please let me know your comments in the comment box, and do like this video, subscribe to my channel and share it with your friends. And also visit my website learnmarathivithkaushik.com. Here you will find many lessons which teach you Marathi from English, Marathi from Hindi and Gujarati from English.
So do let me know your feedback. Do share it with your friends and colleagues and relatives whoever wants to learn Marathi or Gujarati. So thank you. We will meet in next video. Bye.